Эй! Oh, hello. Hi, everybody. Hi. Hey. Собственно, да. Fix the server. Привет всем. Get it? It's sort of С a нами throwback сегодня Мэтью Код, Hi, директор. everybody. Welcome to this edition Также of Джастин What the Hell. Бэнкс, I'll mute this. продакт-менеджер, и What's Марк happening on DVD right Десморей. now. Yes. Надеюсь, правильно Welcome прочитал. again, to my Геймдизайнер. two very special Соответственно, с ними мы уже виделись как раз в прошлый раз, когда был прошлый ивент. Они нам рассказывали про прошлый ивент. Насколько я помню, это люди, работающие над... Передают там еще приветы и спасибо тем, кто работает над стримом. Джастин, по-моему, не сказали. Раньше Бьорн работал. Сейчас вроде он где-то не там. Также передают спасибо модераторам, которые помогают со стримом. Вещи, о которых я хочу поговорить. А мы здесь пришли послушать. First of all, we have a Итак, bunch of known issues that either got introduced with the last, the mid-chapter patch, or that were there a little Вещи, while ago. которые I связаны wanna с патчем. name them so people know that we are aware of them. Я их назову, Some of them чтобы are вы знали, fixed что мы internally знаем об already, этом. some of them aren't. Некоторые уже So there. исправлены у нас, некоторые еще Survivor who нет. has proved thyself equipped does not gain any repair speed bonus for each survivor working on the same generator. We know about that, and yeah. Выживший, When a который survivor чинит при disconnects, their помощи icon Proof does the not Self, update to disconnected не status получает known ускорение, issue. только команда The получает. blood web doesn't refresh properly when switching characters while on the level Blood up Web prompt. не обновляется That is правильно, a known когда issue, right? между персонажами переключаешься. Мы знаем. There is a prestige exploit that's being used right now. I just want to do a Есть little небольшой public эксплойт по announcement here to престижу let people know that it is something какой-то. that if you do it, you are most likely going to get banned. Если вы это сделаете, вы, скорее всего, будете забанены. Not worth it. You Раз can уж do мы it, об but этом you сказали, you might get banned. да. So there. The other thing is, Не next используйте week, какой-то эксплойт. we will Какие-либо have a special эксплойты. patch. I'm saying special because it's not part of the usual 6-week process. There's going to be a patch next week because there's a few important issues На that we want to следующей неделе fix также as будет quickly as патч, possible. Some I потому named, что some есть others. So be aware that несколько there's a важных patch проблем, coming которые next мы week очень to хотим fix исправить. issues. That good? Thank you. Now it says here, be fierce. Okay. I mean, do you want to start? With being the fierce? fierceness. I'm not exactly sure how to do Okay. that. Okay. Поэтому We also вроде have всё. investigating issues. Survivors prevented from interacting after going in the basement. That's a wild Yeah. Yeah. И еще какая-то проблема, выжившие не могут совершать действия после того, как пойдут в подвал. That's funny, but very Подвал. frustrating one. Back into the basement. Изучают You проблему. like you Go in leave the and then you're basement, back. you leave the basement, And then you you go leave and you're fuck, I'm back. in the basement again. That's eternal hell. Yeah. It is bad. Leather faces Yeah. will be happy, but yeah, go ahead, go on. Invisible characters. Невидимые There's a thread персонажи. on the bug report PC forum page to get more info from the community. Есть So if на you have more форумах info about that, please страничка, на go to которую the мы forums ждем in информации the об этом bug баге. report section of the PC, forum page Ну, and на give us more info ПК so we форумы, can track this естественно. down and squish it. Если у вас есть инфа you. по этому багу, пожалуйста, опишите его на... Fierce against bugs. Now, let's У get нас to на the форумах. meat of today's discussion. Oh yeah. All right. Так, ну и The начнем. Moonrise event. The what? Зачем The же мы Moonrise сегодня Oh event. my gosh, that's coming soon. собрались? How soon? Ивент That's a good скоро. question. Are we like a vaudeville Нас ждет act через from the неделю 40s or something? Moonrise. I think we can start one. Соответственно, But it's I'm out of here if we are. so the Moonrise называется- event Little flat hats. is No, that's going more to of be a just barbershop just after our first thing on stage. Come see us at the whatever. Okay, so Wednesday, January 30th at 2 p.m. Eastern Standard Time is the 30 beginning января, of the New Year event, the Chinese New Year event, то the есть в среду, Moonrise. начинается Yes. Okay. So it starts on Новый January ивент. 30th and it ends when? И It ends заканчивается on когда? February 13th. И заканчивается that's 2 weeks 13 All right. февраля, соответственно, будет What's целых gonna- 2 What's недели, the point? What's happening? чтобы Oh my поучаствовать gosh, в there's ивенте. so much. Что же происходит? Там очень много всего. Please take me through it. So Давай, we рассказывай. put together again an event where people can play. There's going to be special rules, special Ну, мы things снова happening. придумали And новый rewards that you ивент, can earn by будут doing новые these правила special mechanics. Awesome rewards. и I'm a награды huge будут. fan. I think it's up to everybody to decide За- how much they Should like we them. show some cosmetics? Соответственно, And следование. some people have seen them because they go И digging использование files, but каких-то let's новых show them игровых for real. механик.
Juju, please. Посмотрим скины, которые можем получить. So actually, so this is the mechanics for the thing, not the cosmetics. Во-первых, Sorry, that's the механика. first one. Wrong image. Yeah, we'll go through the order that So let's we talk got. about the Вот mechanics. механику показали. Внезапно That's какой-то... So Фонарь? for the mechanics, the way that you get points in the event is that we have this new object that spawns in the world that are called the vessels. These are the lunar vessels. Новый And объект the появляется на survivors are карте. trying to grab these and escape with them. Выжившие So you're должны gonna see их them in there, взять and и more of them сбежать are с gonna ними, spawn с вот based этими on how many сосудами. offerings that you play. So there's 2 normally, but for each offering that somebody brings, another one is going to be in the trial. Их появляется 2, но за каждый that's the офферинг, survivor который side. You're используют trying to grab сурвы, these and будет get появляться по еще Now, the одному killers can дополнительному. stop you from having this because once they hook you, you lose yours and it goes back to where it spawned. So that's the trick, is that every time that you grab it, you are going to have to watch out for getting hooked. И если маньяк повесит сурва, у которого в руках, соответственно, который держит эту... этот сосуд, он вернется на крюк. Ну, не на крюк, а обратно вот сюда. Там на цепи он висит. И выживший будет светиться, потому что немножко видно то, что он чутка светится, потому что он держит в руках, соответственно, этот сосуд. Так что маньяк знает, кто их носит. И тут, походу, скин на Анну какой-то новый, я не помню. Есть такой топор? В общем, да. Ивент, по сути, на скрытность. Или типа того. Возьми лантерн, вычини генеры и беги. И беги, сбегай. Ключи можно будет юзать, прикольно. Например, здесь почти не видно персонажа, но видно его свечение. Поэтому довольно легко понять, что кто-то несет этот предмет. Также у Эйса новые шмотки. Вы можете здесь видеть. Лунарная версия шмотка. Это же будет так грустно, если ты так пытаешься вытащить, соответственно, этот предмет, а тебя под самый конец, в последнюю минуту вешают. Ну да. The best thing you can do is grab the vessel and take that risk onto yourself and say, people might catch me, but I've got to be really careful and not let that happen. Ну, соответственно, да, надо быть осторожным, не давать, не попадаться. We can also go to the next slide. Does Franklin's demise, one of my favorite perks, work on the lanterns? It doesn't. These vessels are not considered items in the sense that, like, because we want you to be able to have both like a med kit and one of these at the same time. It doesn't take that slot. It doesn't show up in your hand or anything. We did toss that around when we were doing early development, but we ended up not going with that direction. Я вижу у маньяка кнопочку сломать. Because we thought that it was more fun to still have your toolboxes and med kits. Yeah, no, that makes sense. Now this is a version of a vessel that was red. No, it's okay. We can Yeah, still see it. it's right above Mark's head. The reason that it's red is because somebody's on a hook. Now, when it's in the Красный он, потому что кто-то на крюке висит. And that is destroy. So when there's somebody on a hook, all the vessels turn red, and their killer can destroy them. And that's how the killer gets their points of the event. Survivors are trying to escape with the vessels, and killers are trying to destroy them. Соответственно, маньяк сможет их сломать только если кто-то висит на крюке. И Франклин не будет работать на ивентовые фонари, чё? Ну это логично, чтобы он не работал. Это же не предмет, это же как бы он в тебе. Поэтому ты светишься. Я не знаю, я прослушал, что они про Франклина говорили, я о самой ивентовой механике думал. Я не думаю, что будет работать, это будет очень странно. So if you're playing the game, just playing the game, normal. Let's say you didn't pay attention and you didn't know an event was going on, which is impossible because there's so much cool stuff going on. Of course. However, you might still collect enough points to get a few things. Right. Just by playing the game, whether you succeed or fail, you will get a small number of points slowly with each game.
assuming you're doing generators and hooks, which I hope that you are. Даже But if you check out the vessels and you try to escape with them, you играя в have a игру, big payday waiting for you, and you can make a lot of progress. вы все равно будете получать какие-то очки, которые будут вам давать прогресс в ивенте. То есть не только если, когда вы выносите фонарь, вы получаете очки по ивенту. Вы будете их по чуть-чуть получать, просто играя. Но, соответственно, если вы там вынесете этот фонарь, если сломаете его за убийцу, вы получите больше. Figure out how you can hide from the killer and not get caught. And now we can say, there's another thing you can do. There's a new dimension, a new Ну, теперь, да, obstacle появилась, board по сути, новая for people какая-то who want to механика, take that новая on. идея, что делать, как. So, yes, many questions are Прятаться. popping up. I'll let the mods Осторожно actually try отыгрывать. to, Прикольно придумано, прикольно. wade through that and find the right ones. Это что, это наш новый режим Oh, yeah, I игры? got a few questions about, Вместо починки voice генераторов нам leech. надо выжить Yeah, с I know фонарями that в one. руках. Nick Brassard, our very own Nick Brassard. We can have it on the stream at some point, and I believe Emily did the voice of the female. Oh, no kidding. That's pretty cool. Wow. Cool. Yeah, so we will try to have them come and say hi at some point. Thanks, Fred. Там спросили, видимо, про кого-то, кто кого озвучивал. Сказали, когда-нибудь мы их позовем. Наверное, про No, they only respawn when a survivor loses it because they got hooked. But if a killer is able to destroy it by like putting someone on hook and using the destroy interaction we showed you, Then it's going to be it's gone. That's Okay. it. Gone. И да, если are we маньяк able to уничтожит, show the соответственно, cosmetics? эту цепь, этот I don't сосуд, know. все, он Did исчезает. you Потом have его images? взять We не have images of the смогут cosmetics. больше. We don't Конкретно have это. images of the cosmetics. Nope. That's redonkulous. Okay. Well, I'm you'll have sure, to see them next week. No, but I'm sure our mods will find the links and post them in chat. So we have really cool outfits Покажем for ли the вам, Huntress, мы вам еще for шмотки? Fung, and for Ace. Yes. Certainly, I Шмотки love the есть для Huntress one. охотницы, Huntress is one of my для favorite Эйса и killers. для... I think Tian? that everybody that has seen the Fang outfit has been a big fan, and I'm Да, на looking Фен forward to that one. That's it. And a lot of people were saying, "Oh my God, can we have pig outfits because it's Year of the Pig?" А можно нам But unfortunately, as какие-нибудь you шмотки may, со know, свинками? this is a licensed character, and it's much или more, для свиньи. difficult and demanding to make Нет, outfits нельзя, to ведь try это to от survive свиньи, the но licensed свинья product, это so лицензионный маньяк, и мы не fine можем announcement. добавлять ему кастомизации That's просто. Are we announcing dates? We talked Yes. about dates. You weren't paying attention, But but we for those will who repeat weren't- them. Yeah, for those who Yeah. weren't paying attention, it Для тех, кто starts не next слушал. Wednesday, Начинается the 30th. в следующую And среду, it is going to be for 2 weeks 2 weeks. 30-го. until February 13th. Correct. There you go. И будет 2 недели до 13 февраля длится. Okay, what else do we have in here? Oh, the widget is back. Right. So to see your progress, the same kind of widget that we had in some of the previous events, like Yeah. Halloween. So И that little чтобы side thing видеть in the menu. прогресс, в менюшке Have an image. появится снова There we go. Perfect. That widget. Yes. So what we've added to this Специальные- is that now the space on the специальные left иконки. actually describes how you can play the event. This is new if you need a refresher because you don't want То to watch есть this whole нужно stream again. 9 It's right монет there. It's right in the game. получить. On the right, you can see the moon, Да, and а that shows чтобы your получить progress. монету, So нужно the moon набрать is actually определенное gonna количество turn red очков. as you do the event gameplay. Для выживших, соответственно, за починку генератора дают So, очки. getting an outfit is 100 И points for the first когда 100 сбегаешь points. с сосудом, получаешь 25 очков. Right, because each time that you finish it, you get one of the coins. Прикольно One то, of the что golden разделили. coins. Не только вот One это вот, golden coin не только ивентовый is надо It's сделать. one cosmetic. Okay. You can spend it on whatever you want from the event. You can get the nice Huntress. Oh, and you can get Four up to head. 9 coins. Exactly. Получить So можно technically you can 9 get all the монет. pieces of all the outfits. You can. That if you get all 9 coins, that's 3 pieces for 3 outfits each. I assume this would require for quite a dedication during the event. Yes, it certainly does. И, I think соответственно, to find на the эти first монетки couple are much можно easier to get. купить The все first one takes ивентовые 100 points, шмотки. the second Одна one takes монетка 200 равно points, одна the next шмотка. one takes 300 Всего points. 9 шмоток, And so on. 3 на Exactly, Анну, and so on. 3 But на we do have Эйса, some 3 на very Фенг. dedicated players, Можно so выкупить I все assume шмотки, certainly просто you играя на will. ивенте. We expect quite a few are going to be able to get all of them. What Всего happens when you нет, не complete 900 the монет, quota? 9 What монет. points Одна is there монета to стоит continue 100 to очков. run the blessing?
4 очка за генер, 25 за сосуд. Or carry one of the vessels for a while, or escape with one, you get special blood points for all of that. And that all comes only if you played the offering. That's still true. It's still a good way to get blood points. Также офферинги будут увеличивать количество получаемых бипишек. За выполнение, соответственно, определенных действий. So there's just one moon. All right. And we've actually tried to work it so that it's balanced based on whichever side you play. Neither should be faster. Okay. Good. Should be fun. Yeah. What else do we have here? This chat is so crazy. It's so crazy. Will the past cosmetics be coming back? Старые косметические... from last year's Старые скины когда-нибудь вернутся? Нет. Те эксклюзивные останутся для людей, которые играли тогда, год назад, 2 года назад. These are in the store right now because that's how you get them. Is that you've got to go through the store. Sure, that's fair. They'll be there starting next Wednesday. Ну и вот эти шмотки, соответственно, можно будет просто купить за другую валюту. Скорее всего, за золотые клетки и, возможно, за радужные, если вам будет лень фармить монетки на ивенте. Но за монетки это, по сути, почти бесплатно. Просто играю. If you're missing one piece or something. Yeah, if you don't get all the way, or you just decide that later you really wanted one. Yeah. So will casual players get a chance to get some coin as well? Absolutely. Obviously, it's going to be very difficult for casual players to get all 9 pieces of these outfits. But definitely you'll be able to get some. Для казуальных игроков будет сложновато, конечно же, получить все 9 монет. Ну, тут все зависит от того, насколько много вы играете. Я думаю, что за неделю мы легко наберем. Может даже, за неделю стримов по несколько часов. Может нет. Надо будет задротить все равно. You can use them just right off the bat, that those have value again. They're not just sitting. So people who were playing and collected a bunch of those envelopes last year. Yeah, if you've turned out that those have just been sitting in your inventory and not doing anything, you can take them out again. Right, exactly. И приглашение на ивент с прошлого года можно будет использовать сейчас. Конвертики. Well, I mean, I'm not going to promise anything. The future is a complicated place. But I wouldn't be surprised if they can be useful again. Something like this. Так что где-то у меня, у кого-то точно есть конвертов 30-40. По-моему, у Тэпа. По-моему, я Тэпа прокачивал в тот момент. Потому что свинка тогда только вышла в январе. Если маньяк вылетает, и у вас есть лампа, к сожалению, вы с ней не сбежите. Ну, бипишки вы, правда, получите, но, в общем-то, да, надо сбежать именно с лампой. Oh my gosh. Yeah, will there be firecrackers coming back this time around? As a matter of fact, yes. Yeah, I think we were waiting to get it. Oh no, that was actually like right after this. Sure. Yeah. All right, cool. Good timing. So in the blood web during the event, you'll be able to get both the offering and the event firecrackers. Those are the same. А также петарды вернутся, красненькие. Можно будет их тоже получить в Blood Web, ну и, соответственно, конверты тоже будут в Blood Web. I have trouble aiming them. I think that they're kind of hard to use sometimes. As a survivor, when I play survivor, I almost always mess it up. I just get stressed and I press a button and I go, oh, you fuck, need the I used distance. it. If they're right behind you, it's not going to work. Yep. And I have a lot more practice with the flashlight, right? Those are in the game all the time. I just get to click people whenever I feel like it. It's a lot better. It's easier to practice, but well used, those party starters are pretty damn good. Yeah. The question I had was, can you use killer earned lanterns on survivor outfits? And there's no difference between the lanterns. There's no difference. Люди задают вопрос, можно ли использовать фонарики, которые ты ломаешь за маньяка, на
выжившим. Ну, для покупки шмоток для выживших. Разницы никакой нет. Ивент общий для сурвов и для маньяков. Вы будете получать эти очки, играя за обе стороны, соответственно. There's not a lot of notifications for that, no. Everything is pretty sneaky. If the Получает ли маньяк звуковое оповещение, когда выживший хватает фонарь? Нет. Но вас очень легко заметить в данный момент. Двойные бипишки будут? Нет. Есть подношения. Если вы играете подношения, вы будете получать дополнительные бипишки. Но когда-нибудь еще будет другой ивент с двойными бипишками. Нет, Никита Глоу, нельзя. So every single one will set off little, fireworks once it's finished or once the survivors. Те были эксклюзивны. Okay, cool. That's the way of showing you that you did get the points. Because you get points when you use a hook or when you do a generator, we wanted to set off some more fireworks. Another important thing is if you collect all these coins and you're not sure what outfits to get, and you get to the end of the event and you haven't spent all your coins, these coins will still be possible to spend for 2 weeks. Еще не уверены, что купить. Right. So please spend them when you get them. У вас будет 2 недели, чтобы купить ивентовые скины, потом они пропадут. Когда ивент закончится, еще 2 недели дополнительно будут. Если вы там не успели заработать все монетки и не решили еще, что конкретно хотите купить. Сколько фонарей на карте? So by default, there's 2, and then 1 more for each offering, so it goes up to 7. Okay, good. Can I close the hatch with the lantern? I think they mean escape. Yeah. Yeah, you can escape either way you escape. Можно сбежать в люк с фонарем. Do you glow with the lantern when you're in a locker? Светитесь ли вы, если вы в шкафчике? Вообще да. The locker blocks the effect 99% of the time. Шкафчик блокирует этот эффект в 99% случаев. Но иногда где-то вас может выдать свечение. Там иногда пролетает типа вот этот огонечек и может спалить вас в шкафу. Можно ли взять несколько фонарей? Нет, только один. Каждый выживший может взять только один, а маньяки могут ломать столько, сколько смогут. Right, so the amount of time you have to destroy the vessels is based on how long they're on the hook. И даже если выжившего уже сняли, у маньяка еще остается небольшое время, чтобы сломать эти... Вроде как он сказал сейчас, что это зависит от того, насколько долго сурф висел на крюке. Можно ли его сбросить? Нет, это не объект. Он просто на вас находится, в вас, и он дает вам свечение. Да, Darknet Hall. Количество фонарей увеличивается за подношение. Всего их 2 в начале на карте. Right. So very important. It's worth basically a lot of progress if you can escape with one. That's worth a lot. It super efficient, great way to do it. Very hard, very challenging. So if you just do generators, that will slowly get you there anyway. Ну, можно и просто, например, чинить генераторы, и потихоньку вы будете набирать свои очки. So you can destroy as many as you can during a game. Once you do destroy one, you have to go hook somebody else to destroy another one. Маньяк может сломать только один фонарь, повесив одного игрока. Чтобы сломать следующий фонарь, ему необходимо повесить другого игрока. It's funny how there's already a bunch of people saying this, like, oh, I won't play until the event is over because it's going to be horrible.
Give it a really shot. fun. I'm saying just give it a shot. I don't know. But maybe, you know, we've had events where it was more difficult for Люди уже в чате people жалуются, to не буду with заходить, пока normal ивент не rules, закончится. and we try Типа, to все tailor будет our ужасно. events so that they Просто foster попробуйте. normal Говорит gameplay, and they just Absolutely. reward Yeah. things in different ways. So У нас we're уже hoping были that this разные one виды actually ивентов. is built in that direction, that it actually encourages people to just play the game. И And if you мы just don't care about хотим- the event and want to play DBD, it's still gonna be fun games. Yes. Чтобы даже чтобы ивенты не сильно interesting. мешали Obviously, основному we'd love to геймплею. experiment. И We'd love вот to add с этим new ивентом, mechanics, наверное, у нас optional все-таки objectives. получится. This Если is вы something просто that we хотите think поиграть, is да, good for us если as вы a не game. хотите We try and и think участвовать about. прямо в ивенте, We're gonna вас try this никто out. не We're обязывает, gonna вы see how можете it works. спокойно But I like it a lot. I mean, it rewards you for просто being stealthy. It rewards you for hooking приходите и people. Like, выигрывать. that's the game. That's the fun part. Но теперь есть и People какой-то are небольшой still дополнительный asking, объект, because который вы they weren't можете... there at the beginning, I guess. Yes, you can hold С которым вы можете lantern взаимодействовать. and medkits or Right. keys or other items. Yeah, They're it's not not- considered It's in an snuff. item. You pick it up and it just is. Franklin's demise will not No, it affect does nothing. that. И нет, Франклин Well, не that's скидывает... Does It does things I don't like, but yeah. Does the small Всё game нормально. perk find lanterns as well as totems? No, it does not. Can you use the map to find lanterns? No. So they just are hanging out. And they're hanging out and they're lit, so They're- really they're- they're yeah, not going to right, be I that mean, hard to yeah. find. Yeah, so it should be But fair. we for didn't survivors and want goes that way. people to have too easy of a time getting an advantage over other players. That you bring in a build that's good for interacting with them should be core gameplay stuff, Yeah. not for like, I did this build and now nobody else can beat me to them. That's not very fun. Yeah. So Мы не хотели, чтобы, ну, типа, перки маньяков, выживших, как-то влияли на ивент. we на keep данный getting the момент. same questions, so hopefully these people will be able Вот, to чтобы, типа, check the summary игрок мог of, взять of специальные the перки и stream сказать, and все, get all the я information самый we сильный want. здесь, мне никто не We помешает can't делать obviously мой spend the ивент. next hour just repeating the same thing over and over again. Are survivors able to grab a lantern when they're red if another survivor is on a hook already? And the answer is yes. Могут ли выжившие взять Yeah, that's a good красный question. фонарь, We пока actually кто-то tried a другой version висит that на wasn't крюке? like that. Да, могут. And then we switched it to this Yeah. because it's a little frustrating for the killer when they're going to destroy one and a survivor grabs it right in front of them. Yeah. But that's a cool moment for the survivor. That's Yeah. being able to protect it like that. It's a is- Да, little выжившие, like the например, смогут sabotage таким last образом second when you защищать try to put someone on a фонарь. It's То есть, да, для маньяка very это fun. будет немного Yeah. неприятно, Very fun. когда And it's very он risky. I идет mean, сломать it's фонарь, very а risky. выживший подбегает и забирает Expect to его. get Но, с tons другой of стороны, people. это будет Might приносить happen. фановые такие моменты. Oh, someone's actually saying very good changes in regard to the last event. Very thought out. Gonna play a Хорошие lot. изменения. Thank you. That's great. Thank you, I, По сравнению с Ogar. I предыдущим certainly look ивентом. forward to playing it with all of you. Ждем, I've хотим been поиграть. practicing for quite Спасибо a while now разрабам. for this, and I expect that I will Пишут в escape чате. at least once with one. Can you sabo the event hooks? Well, They- all hooks will be So, event hooks. they're just Можно normal ли hooks. So the answer is саботажить yes, that when we've done крюки? situations in the past where there's some special hooks and some Специальные. event hooks and some normal hooks, like we've changed Sabo rules in those cases. This is not like that. These Сейчас hooks are можно. all functionally normal hooks. They just look a little. Все крюки обычные крюки. Uh, Сейчас. Просто выглядят all right, по-другому. that's it. I Это think. все? Вроде. If you have any other questions, pop them up. But Yep. for now, I think Есть we've еще gone вопросы. around the event. It's В starting чате у on разрабов можно Wednesday, задавать. Wednesday. Next Напоминаем, Wednesday. ивент Next Wednesday. начнется в Yeah, The следующую coming среду, Wednesday, yeah. Yeah. January 30th. Right. 30 января. 2 p.m. EST. Right. So whatever that means for you out there. 1900 UTC, if that one's easier to convert from. Probably Not not. for me. That Either just way. Yeah. sounds weird. Okay. don't know. Other than that, it's gonna last for 2 full weeks. That's so right. until February Целых 2 недели 13th. будет длиться. And you're gonna have a good time. There you go. I can't promise. Вот. И вам будет It's a весело. big You sell. are gonna have a good You time. better. Точно. Not if a lantern gets taken from right in front of Вам you. лучше бы. Okay. Лучше провести время. Other than that, I have Кроме things that I этого, want to show. Мэтт хотел что-то нам Because показать. this is my favorite part. А свою and любимую since часть. I'm not here as Стрима often разрабов. as I used to, I really filled out a huge list of lots of really cool stuff. Арты. And Сейчас some of the будут арты. really- there's some stuff that I'm not gonna show that made me laugh so much that I cried. A little. Ah, okay. Oh, I've All seen. right. Yeah, we've seen that. Ваши работы. You can search. Okay, let's look at some things. Oh, see, I'm just creating mystery. All right, let's go. Давайте посмотрим. First one is from Undefined. Undefined. Первый от Undefined. Oh. Oh. Beautiful chase sequence, either taken from Benny Hill or Scooby-Doo. I don't know. but it's Отличный, да. Погоня really- из какого-нибудь Скуби-Ду. French. Big Или ol' Бенни moose. Хилла. Okay, this one Все за stopped me in my кладеткой. tracks because I've rarely seen that kind of
deep, serious art style for our Очень stuff, грустный and призрак. It's I like intense. it a lot. Мэтт говорит, очень серьезный, Very такой evocative. глубокий. Next one is Priga. So I'm probably messing it up. It's a Russian name. I apologize. Wow. Yeah. The maggots are in there. Yeah, everything is. Какой-то прига. Что-то нарисовал. Прикольный клоун, брутальный. Then Dead by Day Dwight. Dead by Day Dwight. Gave us this really cool urban Nia. Нео Thank you. с новым скинцом. Deco draws things. А, ничего себе, донатик! $1. Comic book version. Спасибо, Лиза. Donation accepted. Внезапно $1 это ровно 66 рублей, и поэтому донат прокает со скримером. Okay, so Прикольно. this is a Орущий really мужик. fun little story because that's Да a потому что couple. на татухе. I think they both got the obsession. They're each other's obsession. I thought that was Мистика, не ridiculously говорите. cute, and I thought I'd give it a shout out on the stream. So there you go. Next one is Duke by Daylight. Duke by Disco Rate. That's a new Disco-призрак. look, but I like it. Yeah, I like it. На I'm тотеме absolutely стоит. for that. Горящий. Someone who usually hides, Прикольно. he's really standing out. Ну, такой простенький типа арт. Standing on his lit totem. HD MMK. Wow. Yes. Yes. Yes, very much so. No, Year th- of the Прикольно. The pig got some Год love in the свиньи. game recently, so I'm Yeah. glad to see stuff like this. pig. Yeah. Свинку еще и бафнули в игре недавно, так что... Well done. Then Красиво. we have John, Клево. who gave us this. Wow. Adorable. Yeah, I saw this last Ничего week, and I себе. didn't want to share it because it wasn't actually Кушать. time for the event. But Майкл, man, Майкл, I think my Майкл. favorite is the little piglet in the corner Ринняшная. there who plays with a Ну, piece руса of the spirit's arm. лечит там Oh, that's свинку. what that. Okay. Yeah, because that the makes sense. spirit It's is with right the next, spirit. and it's the Хага, elbow хага, thing хага. floating. О, кого. Then Jitrna, ooh. Прикольно. glorious, so cool. So this is a good hint Там of the свинюшка с outfit куском coming. рин... Yes. Clearly, Yeah, they've я- seen it Yeah, already. я and закрыл it's got this кусочек, great ладно, я illustration. мог It looks. It's. I think this is an Sometimes. outfit that brings people's imaginations to life, and I'm not surprised to see good art of it. Kylie the Sadist. Spooky. Yeah. Крипота Definitely какая. Put that on your ceiling above your bed. Please don't. Sweet dreams. Жесть. Munai. Ah. There you Этого go. доктора можно в какую-нибудь Legion манху has запихнуть, definitely, ну, цветную, you can say корейскую, what you китайскую, want about такую the Legion, хоррор. It has inspired people. And they traded masks. So Yeah. much Менялись масками, art has been прикольно. done, so much cosplay. А по Легиону It's очень really, много really арта делали, говорят. cool. Then Мэтт. perennial rosace. There we go. Really cool. Светильник. Work on the eyes. Призрак. Great person there. This is back to sort of spooky Wraith, but it's still a good look. It's very stylized. I like that. Стилизован, прикольно. Then Pixel Bakery. Wow. There's a series. These are obviously real dolls Фигурки, taken from. да, there's a куклы, series, I don't фигурки. remember what it's like, Таких Mother Eye or несколько whatever it is. есть Yeah, по And then разному. they modified that to персонажам. do this, and it's really, Прикольно. really awesome. So Голова большая, считаю. thank you for your talent. There's Ну, an круто, unknown круто. here that I hope we can actually track down. It's just. It's nice. It's, That's Nurse and the Pig. yeah. Это It's свинка. adorable. It's perfect. Okay, Vanatu. Oh, So wow. there's a big series of those family portraits. Там написано, and, что they're это really, really cool. Now Варвара. that I'd frame and put in my Барбара living room нарисовала. above the fireplace. Мэтт назвал немного другое Next имя, to, но you не know, важно, видимо. Oh yeah. the rug and the big delightful. chair. where I Назвал того, smoke кто my выложил night. арт, соответственно. Okay, now we Прикольно, have прикольно. Voder artist. The true form of the Legion here. Yeah. I feel like I'm missing a reference Настоящая somehow. форма легиона. Maybe. I don't know. I do It's love it. just Слияние. really cool. And I like that the masks are still recognizable for Yeah. the Legion's mask. Vomparts, returning artist for us, gave us this really cool doctor. Доктор. See, this is why I say that the Doctor freaks me out. Yeah, he's Stuff good, like this. isn't he? Yeah, Из разрабов говорит, что доктор пугает. this captures that.
And then the last one is Zombie Hunter. И последний косплейчик. Cool cosplay picture. Wow. Yeah. Wow, those are spot on. Talented people out there. Они там Gangnam Style, по-моему, танцуют или The что? doctor cosplay is some of the most upsetting that I've seen. I wasn't gonna say that, but yeah. It's not fun. Блин, to доктор bump into a вообще doctor жесть. convention, I'll tell you. Oh, Маска. But then you're so proud. Okay, we have a Прикольно. message here. What's that? Love Чё DVD фиг from свой мужик? Ottawa. Не факт, Okay. но возможно. Love DVD. Почему It's бы not the нет? content you guys are releasing on a regular basis. Glad to support fellow Canadians. Keep up the great work. Well, thank you for the kind words. That means a Да. lot. Окей, спасибо. So, Итак, I think that's it. я думаю, это все. Okay, so we have a few things to hit on quickly. Yep. Несколько вещей, которые повторить хотим. На следующей неделе специальный патч будет, который пофиксит некоторые проблемы, которые сейчас есть в игре, так что ждите патч. Есть какой-то эксплойт престижа. Я не буду рассказывать вам, в чем он заключается, но если вы его используете, вас могут забанить. А на следующей неделе, 30 января в среду, начинается новый ивент, который продлится целых 2 недели. Там можно будет шмотки получить на Анну, один скин, скин на Эйса и скин на Фенмин. No, I think you did great. I think that wraps it up. Alright, so we will see you next week for something И else. увидимся на следующей неделе еще с чем-нибудь, скорее всего, да? Да. Все, пока. О боже, не пугайте. Так, ну здорово, ивент прикольный будет. Будем выполнять, как только выйдет, через недельку. Как раз будет время, Resident Evil уже пройдем к тому моменту. Играть будет особо не во что. Anthem разве что можно будет еще посмотреть. Вот, ну и да, будем стримить ивентик. 3 скина. Еще раз механику ивентовую. Чего? Берешь офферинг, добавляешь фонари. Забираешь, выносишь фонарь из катки, получаешь новые очки. Ну, очки для получения монеток. Маньяк может фонари ломать, если после повешения сурвов.